Connaissance ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut présenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travail puis yo toucher et tant pour toucher plus conseil à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des puis il faut jouer une compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail puis yo ka faut toucher et tant pour toucher plus c'est conseil à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. We're running a little late this morning, trying to get our technical difficulties all straightened out, but it looks like we are ready to go on this beautiful Memorial Day weekend. I want to wish you all a wonderful weekend and thank you, as always, for joining us again on What You Need to Know About the Law. We've been doing this for 30 years together. It's hard to believe, but we come together every Saturday morning to learn a little bit about the law, and hopefully you get to know a little bit about our office and how we're here to help you. And you get to join me and Miss Marie live on the radio. We're going to be taking your phone calls later on the show, and we're taking the phone calls at the same place that you can reach us anytime, and that's 954-523-5123 or 305-545-5123. As I've always said, take your phone now, maybe grab a pen and a paper, write down the phone number. That way, if you have a legal problem or if you get yourself in trouble with an accident or a work accident, or God forbid your family member is injured in an accident or has an issue with medical malpractice or any type of problem, you get a free consultation here, and that's to just lead you in the right direction or hopefully help you and your family with whatever your problem is. And you can do that at 954-523-5123 or 305-545-5123. Nous rejoignons encore avec tout ça, supposé qu'on est, ça fait la loi, après une interruption technique qui était gagnée. Et nous sommes capables de continuer à inviter ou contacter le cabinet Kane Vital pour tout cas accident de tous les gens qu'on est capable de gagner. Et nous souhaitons une bonne mémorial day pour qu'ils puissent venir là. Invitez-vous et écouter avec nous n'importe service, n'importe problème légal que tu as gagné. Continuez les mettre Jonathan Kane à 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Même quel que soit ça, mauvais soin que nous avons recevoir dans l'hôpital, dans un côté, n'importe quel accident de tous les gens, eh bien, confiez-le à Mr. Kane. This morning, we're going to talk about something we've talked about before, and it's one of the reasons is because we're one of the only offices that handles this type of law, and also because I think it's important to understand the distinctions between accident law and what we're going to talk a little bit about today, which is workers' compensation. We'll go over some of the basics again of what you need to know if you're injured or have an illness on the job, and then we're going to talk about some things that can happen
and sometimes why it's important to have a lawyer in workers' comp. Sometimes you don't need a lawyer in workers' comp, but I always suggest no matter what, you always have an opportunity to call the office, get a free consultation. Believe me, if a case isn't good for a client, the case isn't going to be good for our office, but you should always take the opportunity to get knowledgeable so you understand what your rights are. Donc, maintenant, comme nous disons, il y a plusieurs types d'accidents. Nous, on peut parler de accident de travail en lui-même. Qui ça que lié? Qui genre de bénéfices qu'on est capable de dériver, qu'on est capable de gagner après qu'on fait un accident dans le travail? Parce que nous connaissons que c'est très important dans ces circonstances pour recevoir toute aide nécessaire, consultation dans le bureau gratuite, capable toujours contacter avocat concernant le cas, et lui-même l'a très certain pour lui donner toute information nécessaire pendant que nous-mêmes on concentré dans le traitement et dans le guérissement pour nous-mêmes, et lui-même l'a géré toute l'autre portion légale, tout bénéfice qu'on a dû gagner, et lui-même c'est pour vous l'a toujours travail, et si on ne pas bon pour vous, eh bien définitivement il va pas bon pour bureau et il va pas gérer ça. The way it works, of course, in Florida, and I would say most employees are covered, but if you're injured on the job or become ill due to the job, you're going to be eligible for workers' compensation. I would say, well, for all construction-related companies are supposed to have coverage, regardless of the number of workers. And other companies, if they have 4 or more employees, they are legally required to have workers' compensation coverages. So that really covers most of us that are working in the workforce. And again, construction, if there's at least one employee, they must have insurance. And again, that's going to cover it if you're injured on the job or if you have an illness on the job. And we'll talk a little bit in more detail about that. Alors, pour cas accident de travail, sur les workers' compensation, découvrir soit accident qu'on fait dans le travail là, ou souvent au travail qu'on a fait une pile répétition, pile bagaille là dedans, et bien qu'on gagne des fois qu'on gagne des dommages, on gagne une bagaille qui vient aggraver, qui a un problème, nous sommes capables de gérer tout ça, et nous allons tout détail, qui gens que vous fait ça, qui gens que vous géré à la suite ou même vous fait accident, et qui sont rien pour faire, comme monde qui est accidenté dans le cas ça. It's pretty simple if you're in any industry. So all of my people that work in construction or retail or hospitality, healthcare, all of these injuries are going to have some type of workers' compensation coverage. If you fall and break your ankle or if you suffer any type of illness, obviously it's more common in construction and tougher jobs. But believe me, we handle so many cases over the years, healthcare workers, CNAs, because remember, workers' compensation will cover an accident, and that's typically what we see. Somebody falls and injures their ankle, someone breaks their leg, but it also covers people that have repetitive injuries. So if you're a CNA working in a hospital or in a nursing home and you're lifting patients over and over and over again, and you develop a back problem, that is also covered under workers' compensation. Obviously, it can be a little bit more difficult when we're talking about a repetitive injury, but it is absolutely covered under the law. Eh bien, genre de assurance ça, je demande pour tout travail qui gagne 4 monde ou plus. Et si c'est dans la construction ou travail, sur un seul monde qui travaille pour vous, vous supposez gagner assurance workers' compensation pour couvrir. Eh bien, accident, ça a fait des fois où qu'on gagne ou bagage qui tombe sur vous, ou qu'on tombe, ou qu'on casse, ou qu'on déjointé, un genre de bagage de ce genre. Cependant, si vous même son monde qui travaille dans le medical field, son CNA, ou à pleurer patient tout le temps, après, on est capable de développer problème dans le dos, dans le bras ou dans le lever. Ça, autour, aller sous affaire accident, travail ou injury qu'on recevoir à la suite d'une activité ou répéter plusieurs fois. Now, the only thing that does matter, your status is going to matter. So to be eligible, you must be classified as an employee, which most of us are. If you're an independent contractor, that in essence you work for yourself, then you would not be covered by somebody's workers' comp. But for the most part, everyone is covered. And there's a few things that are really important to know. First of all, with work-related injuries,
time is really important. Time is of the essence. You have 30 days to report the injury or illness to a supervisor or to anyone at your job. It is critical that you do that. So I always suggest, no matter how serious the injury is, even if it isn't too serious, even if you're not going to need to make a claim going forward, even if you don't need to hire a lawyer, it is a good idea to at least tell the job about the injury, give them notice so that you're not precluded, you're not denied a claim later on. Alors, ou même qui accidenté dans le travail, là, qui ça rien pour faire? Eh bien, à partir du moment qu'on fait accident ça, ou gagne un problème ça, ou gagne pour avertir supérieur, superviseur, monde qui travaille pour lui, pour faire reconnaître que ou fait accident, parce que pour capable recevoir soins nécessaires, ou gagne 30 jours à partir du moment qu'on fait accident, pour faire reconnaître ça, de manière pour que eux-mêmes soient capables de faire chaque nécessaire pour gérer le problème ça et pour diriger au côté qu'on est capable de prendre soin ça. Listen, for the most part, workers' compensation cases are typically straightforward. There's a direct link between the injury and the accident. So you fall and you get hurt. But again, there are opportunities for repetitive injuries or illnesses that take place. That's going to take a more comprehensive approach. But, if you work in a place and you are doing the same job over and over, there are claims for that. And that's one of the reasons I wanted to bring it up again this morning, is we just had a client that had a claim, got fired, and never did anything about it, and now has serious issues going on medically, has to go through their health insurance because they never reported the claim and never did anything because they didn't realize that they could make a claim for repetitive injuries. Alors, la raison qui fait nous continuer à parler avec ça, c'est parce que de jour en jour, nous continuons à recevoir clients qui accidentés dans le travail. Récemment, il y a une qui fait un accident dans le travail, mais qui n'a pas rapporté le travail là, il a révoqué le travail là, pas jamais rapporté l'accident ça. Voilà que Kounia là, il a besoin de soins nécessaires. Mais le fait que le pas jamais rapporté, il est obligé d'utiliser l'assurance de santé pour gérer question ça, sans que lui-même lui perde l'opportunité ça. Now, there's not a lot of great things about workers' comp. The law is not great, but the one good thing is, number one, we don't have to prove fault. So it's not like a slip and fall case or an accident case where you have to prove that somebody else was negligent and caused you to be injured. You're in a store and there was something wrong and you fall. With workers' compensation, it doesn't matter if you were at fault or if your employer was fault or a coworker was fault. No matter how you are injured, you're going to be entitled to two types of benefits under the workers' compensation system. Alors, pas gagner tort que vous capable bail à aucun monde dans cas accident travail. Ou même travailleur, il pas capable bon tort parce qu'on fait accident. Ou même ou pas capable bail travail là en compagnie au boss travail là. Au travail pareil au tort parce que vous fait accident. C'est plus soins médicaux qu'on gagne droit à eux même leur accidenté dans le travail. I mean, I will say that the medical and the healthcare and the rehab coverage is critical in workers' comp because you don't have to pay a nickel towards any of your medical bills. And again, that's going to include hospitals, doctor visits, medical tests, prescription medication, physical therapy. All of that's going to be included. The downside is that the insurance company, not you or your lawyer or anyone else, is going to have the right to choose the medical providers that are going to treat you throughout the process. Bien, l'autre différence qui gagne dans le cas d'accident de travail, ou pas gain droit choisir qui docteur qu'on peut recevoir soin. C'est travail là, ou assurance compagnie couvre travail là, qui peut choisir qui docteur qui a pour aller recevoir soin ça. And they're also going to pay you 2/3 of your wages, 66% of your wages in the event that you have short-term or long-term disability. Workers' comp is going to help you not only pay the medical bills, but they'll pay you 66% of your wages.
based on what their doctor says. Most people are either going to be on total disability, and that means you don't have to work and you're going to get your 66% paid to you. And some people are put at light duty, which means that if the job does not have a job available that they can accommodate your restrictions, then they will pay you again the 66% of your wages while you're out of work. Alors, docteur, ça que vous choisi, après le barou, tout soin nécessaire. Et en plus de ça, vous avez droit à 66% de cob côté qu'on fait, soit 2/3. Si même docteur ça qui a beau traitement, ça a dit que ou pas qu'à travailler, ou incapable de travailler pendant la période ça. Mais si on période qu'on vient qu'à travailler, il dit mais quel genre de travail qu'on capable de faire. Mais si travail là gagne, travail ça pour barou, eh bien, on peut le travail. Dans le cas que le pas gagné ni, il a continué à payer aux 2/3 de cob ça jusqu'à ce qu'on arrive à un point côté que est capable de travailler. If you hear anything this morning from me, it's that time is of the essence. You have to report your injury or illness to your employer immediately. If you have a work-related injury or an illness and you don't let your boss know within 30 days, I'm telling you that your claim will most likely be denied for late reporting. Once you inform your employer, it's their obligation to begin the process and report it to the insurance company. And again, even if it's something minor that you don't think is going to be a problem, it's still a good idea to let somebody know so that it can be documented. The reporting process is not formal. You don't have to write a letter. You don't have to go online and fill out forms, but you do need to tell your boss or supervisor or manager about the incident or issue so that it can be noted, because notice is critical. And again, if you don't do it and you come to me 3 or 4 months later without ever filing any notice with anyone, there's not going to be much that I can offer. C'est important pour nous comprendre, des fois, nous avons fait un petit accident, côté que pas rien très grave, extraordinaire, mais c'est pour nous toujours rapporter, même là que nous pas gain intention de faire un cas avec lui. Parce que si nous pas rapporter lui, 2, 3, 4 mois après nous sentir douleur, nous venir côté avocat avec ça, le fait que nous pas jamais rapporter le bail travail là, eh bien là c'est difficile parce que pas grand chose que l'avocat est capable de faire pour vous dans cas ça. Now, again, I told you the law is not perfect and it can be time consuming. Once you report the claim to your job, they have 7 days to report it to their insurance company, and then the insurance company typically should get to you within 14 days to 21 days, which can be a long time. And again, having a workers' compensation attorney on your side at this point can be helpful, because of course I'm not going to wait the 14 days to get in touch with the insurance company. We're going to get in touch right away, or at least start that process. And again, if you have an issue, the best thing to do is call us. It could be a 5-minute conversation, and I promise you, you'll learn more in that 5-10 minutes than you will from talking to your neighbor or your uncle that had a workers' compensation case 5 years ago, or your brother-in-law who used to work for a lawyer that might know somebody. We're giving a free consultation because I want you to be knowledgeable. It's important that my clients know what is going on. The more you know, the better client you are, and the easier client you're going to be. So knowledge is king, and that's why we offer that opportunity, so that you're not guessing, you're not making choices that are not informed. Alors, accident ça, comme dit que ou capable de recevoir soin pour lui-même, depuis que vous t'es avisé et travail là, et ou même vous gagnez 7 jours, après qu'on finit dire ça, pour dire assurance compagnie qui couvre yo. L'assurance compagnie en lui-même, là, elle finit de recevoir ça, il gagne 14 à 21 jours pour faire un bagage. Naturellement, souvent, un avocat, et après qu'on finit faire accident bien vite, il peut pas le temps tout paquet de jours ça pour contacter l'assurance compagnie pour arranger, pour joindre, commencer à recevoir soins médicaux et genre de services qu'on a besoin. De toute façon, nous-mêmes, nous sommes très consciencieux de ça et nous voulons avoir l'opportunité pour pas qu'il y ait un empêchement qui fait qu'on n'est pas capable de contacter l'avocat, parce que nous mettons consultation gratuite. C'est simplement faire numéro de téléphone bureau, les avocats parler avec lui. Et nous sommes très certains de répondre à toutes questions qu'on gagne concernant le cas ça et tout bagage qui est nécessaire pour faire pour un cas accident travail ça. La très content pour l'entrepreneur. First of all, let me also tell you again,
not every person, not every workers' compensation case needs to hire an attorney. That is for certain. If you cut your finger and you have to go to the hospital and get a Band-Aid and you're back to work the next day, that is not something you need to worry about hiring a lawyer. However, there's a couple times where you definitely should contact an attorney, and you don't have to call, you should get help. First of all, if your claim is denied for any reason, if they're denying the claim because they say that the injury didn't happen at the workplace or some other denial, I would certainly want to speak to an attorney to find out why it's being denied, or to see if there's anything you can do to get the coverage you might be entitled to. Alors, il est important pour déclarer accident ça, parce que avec ça, ou capable de recevoir soins nécessaires et ou capable de gagner un genre de traitement qu'on a besoin. Dans le cas que l'assurance a essayé pour dire bon, accident ça, il pas privé dans le travail là, nous pas responsable, mais sous t'es avisé et travailleur avisé, boss travail ou superviseur, et bien genre de problème ça, on va gagner pour résoudre dans le cas ça. I would always just remind you, if your claim is denied or you're fired after you have a workers' compensation claim, that's certainly a time to call an attorney. Probably the other thing that we see a lot with disputes between benefits that are owed. So this is also common, where there's a disagreement about long-term disability from the injury, or necessity for more medical care, or maybe they're denying providing you certain care that you're entitled to. Those are also times that you can get a lawyer. That's probably the majority of what we fight. We don't see a tremendous amount of denials, but we do see workers' compensation insurance companies trying to not pay for certain medical care that they should be paying for, or trying to not pay a client that might be entitled to long-term care. And that's when you definitely should have an attorney. If you have something that is long-term, that has kept you out of work for a long time, or is going to keep you out of work for a while, that's definitely a time to at least make sure you're getting the advice you need. Mais il est important pour nous continuer à profiter de consultations gratuites que l'avocat a disponibles, parce qu'en pile fois, assurance compagnie qu'on dénié responsabilité pour une raison ou l'autre. Dans là, ça a besoin d'un avocat qui est capable de faire l'affaire, capable d'aider ou résoudre un problème ça, de manière que pour capable continuer à recevoir soins et qu'on vient des fois commencer bon soins, mais on peut qu'on finisse faire suspendre, et bien on besoin d'un avocat qui est capable de gérer portion ça tout avec eux, de manière pour capable continuer à recevoir tous les soins médicaux nécessaires qu'on a besoin, et pour continuer à payer pendant que le docteur ça qui a bon soin, ça dit qu'on pas capable de travailler. Ou des fois, si on a dit qu'on travaille ou pas qu'on travaille vraiment, pour avocat capable d'aider à régler ça. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des tout fait un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. And I remind you, if you have a legal problem, or if you're involved in an accident or work accident, and you have questions about the law, you can always give us a call, 954-523-5123, and we're here for you to answer your questions. One last thing about workers' compensation. You are entitled to a settlement. So I mentioned early on, and I've talked about it many times before, that you're not entitled to pain or suffering. You don't get money for being injured on the job like you would a car accident or a slip and fall or any other type of negligence. You don't get paid for the loss of enjoyment of life, the pain, and the suffering.
Alors, comme nous mentionnons un pile fois, et un pile fois, nous avons question ça, qui j'en m'a trouvé comme, qui j'en y a dédommagé, m'a pris accident ça, vient faire dans le travail là. Bien, nous voulons dire et nous continuons à répéter les à nous toutes, pas gain à faire des dommagements dans le cas accident travail. Il n'y a pas besoin de 5 cob, ni pour douleur, ni pour souffrance, ni pour dérangement que l'accident fait dans la vie. Cependant, si il y a une entente qui est capable de faire dans le monde, eh bien, entente ça, c'est concernant soins médicaux qui ont gagné simplement, c'est ça, simplement, ils sont capables de considérer dans le futur si on bagaille, ils veulent faire avec ou sous ça. So I know it's confusing when I'm going to talk to you about the fact that under workers' compensation, many times the insurance company at some point is going to start offering you a settlement to close out your claim. Alors, dans un certain moment de la donnée dans le dossier, assurance compagnie est capable d'intéressé dans fermer dossier avec vous et offrir un cob pour soins médicaux qu'on gagne qui est pour tout le temps. And this is fairly common because the insurance companies are responsible to pay your medical bills in under workers' compensation for the rest of your life. So a lot of times the insurance companies would rather pay you out a lump sum and close out the claim than to continue to have to pay you weekly or to have to pay your medical bills for many, many years. It costs them money, number one, if you get additional treatment, but it also costs them money keeping the case open, having an adjuster on the case, and all of the other stuff that comes with it. So under the workers' compensation system, if you and the insurance company can come up with a voluntary settlement, come up with an amount voluntarily together, you have a right to make a settlement on the claim if you can both agree. Alors, ce médico ça que nous avons gagné qui était pour toute vie, en pile fois assurance compagnie travail là, qu'on pas voulu qui kembe un dossier pour y gérer pour toute vie, pour gagner un monde qui a gérer le dossier ça. Yo qu'on voulait faire une entente volontaire avec vous, offrir une somme d'argent que vous estimez ça que vous pouvez dépenser de temps à autre sous ta l'écaille de terre. Mais vous capable de faire une entente avec vous dans le cas que ou même ou voulez accepter offre ça que vous faites là, mais c'est tout à fait volontaire par exemple qu'une loi dit obligé de faire ça parce que vous estimez vous plus tard mais fermer le dossier qui était ou même ou gérer ça faire et que soins médicaux dans le futur qu'on pourra besoin bah ou comme que estimez qu'on pourra besoin pour dépenser pour ça. And I want to tell you that these insurance companies will probably make this offer to you, even if you don't have a lawyer. So I want to remind you that if you're not sure about a settlement offer, if they make it, you can call me for a free consultation. It doesn't mean I'm going to get paid or take any of your money, but it's certainly worth getting some help before you do it. One question I would want to make sure is if you've reached what we call maximum medical improvement. We've talked about that when it comes to car accidents and work accidents. That is when the doctor overseeing your care says that you've improved and you've made a recovery, you've plateaued, you've gotten as good as you're going to get under the care that they can give you. And that's something I would probably suggest before I accepted a workers' compensation settlement, that you've reached a plateau, that you've received the medical treatment you need to try to get you as good as you're going to get. Alors, dans le cas ça, assurance compagnie, qu'on gagne un avocat, qu'on pas gagne un, l'arrivée dans ce stade, ça, you're capable de faire conversation avec vous pour être intéressé d'en faire une entente pareille. Mais l'important, c'est que genre de offre ça que y a pour là, yo volontaire. Et ou même, les que vous offre là, les volontaires de la part de vous-même si vous voulez accepter ou non. Donc, comme ça, on a toujours une opportunité ça, pour capable de gérer les questions dans ce sens là. I can tell you that with workers' compensation, it's a little easier to calculate the value of a case as opposed to a car accident or a slip and fall, because with those cases, we have to deal with non-economic damages, that pain and suffering, the loss of enjoyment of life. And that can be a number that
can change depending on the seriousness of someone's injuries. But when we talk about workers' comp, remember the only two benefits that you're going to receive under the workers' comp system is medical benefits and lost wages. So that lump sum is going to be calculated based on future potential lost wages and future medical costs. That's how they're going to come to an idea of what it's going to be worth settling for. Alors, comme nous disons, entente ça que vous capable de proposer là, c'est une entente qui a un rapport avec soins médicaux qu'on gagne, là, au final, pour le docteur chaque 2-3 fois par semaine encore. Sans le constat, sur sentir un bagage, le même bagage ça qu'on peut aller pour fixer un rendez-vous. C'est soins médicaux ça, yo, qui était pour tout 13 jours là, c'est de yo que l'assurance compagnie est capable d'offrir l'argent pour faire une entente avec vous pour fermer yo. Au lieu que c'est eux-mêmes qui étaient capables de gérer portion ça pour de temps en temps leur besoin de docteur pour fixer rendez-vous pour aller et puis eux-mêmes pour le payer, ils sont capables de on somme l'argent et puis eux-mêmes on va continuer à gérer ça pour compte ou pour I will remind you also, you can't go to court and ask for more money. A lot of clients say, well, let's take them to court and see if the judge will give us more money. No, this is a voluntary system. So that lump sum amount is going to be calculated based on what the insurance company thinks they're going to have to spend in the future if they keep the case open. And I will tell you that there is a number that they calculate, and they won't offer more than that number. At some point, it's cheaper for them to keep the case open and just pay your medical bills and lost wages as they become due and owing. So a settlement is voluntary on both sides. I will tell you that the insurance companies are motivated to get these cases resolved. I will also tell you that I have the confidence, 100% confidence, that our office achieves as good a settlement results as anyone in town. The experience we have helps, the reputation we have helps, and anyone that's ever used our office for a workers' compensation case, I think, knows that. We've handled thousands of cases, and that's why we're here to continue to do that and also offer that free consultation, like I said, at 954-523-5123. Alors, comme nous disons, on entente monétaire dans un cas accident de travail, les volontaires de la part de deux parties, en ce sens que la compagnie veut offrir un agrément et ou même voulez accepter conditions agrément ça yo. Cependant, dans tout service que nous avons, nous toujours mettons facile pour capable continuer communiquer avec avocat, pour capable continuer gagner consultation gratuite, ou gagner 5 euros pour payer pour parler avec avocat. Et puis lui-même lui là pour capable gérer ça parce que après 30 ans, il résout des milliers de cas comme ça. Et lui, ouais, toute qualité bagaille qui passe dans le cas, il y a une solution pour eux toutes. Alors, ou même moi, en bonne main, les que vous contactez le cabinet Kennen Vital pour que vous fassiez résoudre le cas ça pour vous. I don't typically come on this radio program. I try not to come on every week and brag about how wonderful our office is. But I will tell you that I do think that the one thing we offer to our clients when it comes to injury cases is that we handle both workplace injuries, workers' compensation injuries, but we also handle third-party injuries. Those are the car accidents, the slip and falls, the third-party claims. That's when you're suing somebody else for negligence. And I think what our office brings to the table that helps our client is that the fact that we do both cases is that in some situations, it's not all workers' compensation cases, but in some situations, if the negligence or if the injury was caused by some third party's negligence or they contributed it to your injury in Florida, we can pursue a workers' compensation case and a personal injury case against that third party. And I can tell you these cases take experienced attorneys who can provide an understanding of both of these cases. And I bring it up because we just finished a case about a week or two ago where we represented a gentleman who was in a car accident while working. That's probably one of the most common when you're delivering or transporting stuff for work. He was rear-ended in his truck. He was injured. We were able to make a workers' compensation claim, get his medical bills paid, and also go after the car that rear-ended his truck. Alors, dans le cas où nous expliquons, combien de fois dans un cas accident de travail, gagne un cas accident automobile qui la donne. Si travail, c'est un monde qui a conduit pour une compagnie, qui a fait livraison,
eh bien, ou fait un accident pendant que vous travaillez, vous fait livraison ça, non seulement que vous avez un accident de travail, côté que vous pouvez recevoir tout soins médicaux sur workers compensation, mais machine ça qui frappe pendant votre travail là, nous capables de mener un cas séparé après qu'on finit avec workers compensation, accompagner à moun ça qui en danger, qui t'est créé et circonstance qui fait accident ça a été arrivé et qui en tort. Et puis, on y a là, ou même, on est capable de recevoir des dédommagements sous portion qui a un rapport avec automobile là, parce que l'accident ça a été arrivé pendant que tu as conduit. Donc, c'est un accident qui gagne deux volets là-dedans. And I'm not saying that all attorneys don't understand this, but I bring it up because this particular client had gone to originally another lawyer who was just representing him in the car accident case, because remember, he was rear-ended by another vehicle. But that law firm never dealt with or took care of anything regarding the workers' compensation claim. And it wasn't until the gentleman was fired from his job that he came to us for workers' comp. And it was when I learned that he had a car accident going on with another attorney, but they ignored the workers' comp. And again, that would have been a big mistake. Fortunately, we were able to get both resolved. But again, it's important that you have a attorney that understands what it's called dual capacity here in Florida, the right to sue not only in workers' compensation, but also if there's any potential third-party claims, we can make those claims as well. Alors, il est important pour nous comprendre ça, parce que il y a un pile fois, c'est pas tout bureau qui gère les deux. Récemment, nous avons un monde qui est venu nous pour un cas accident de travail. Mais c'est au cours de cas ça que nous découvrons que monde ça qui vient nous pour cas accident de travail ça, c'est à la suite d'un accident automobile pendant que le travail. Et bureau que le gagné, c'est gérer simplement portion cas accident automobile là. Je pas de faire rien sur cas accident de travail là. C'est après que monsieur ça a défini perdu travail, il a révoqué le travail là. C'est là ça, il était venu côté nous sur ça. Donc, nous sommes capables d'expliquer que nous-mêmes, dès que nous avons présenté un client, eh bien, dans le bureau, nous avons une capacité pour nous représenter ni pour cas accident dans le travail, que les workers' compensation, ni pour cas accident automobile, dans le cas ça, qui c'est les third party case, eh bien, nous sommes capables de gérer tout ça. And why this is so important, because remember, with workers' compensation benefits, they're generally going to cover your medical expenses and a portion of your lost wages. But if you've suffered non-economic damages like that pain and suffering and the emotional distress, you can get that from a third-party claim. You can get that from the car driver that rear-ended you. You can get that from someone else if they contributed it or caused the accident. So that's one of the first things that we look at. Typical cases where we see it, of course, are the delivery and transportation. If you're injured while making a delivery or transporting goods or driving somewhere with your employer, that is a common one. Also, if you're at someone else's job site, let's say you're a delivery person and you're unloading something at a store or what have you, and there's something negligent there, they have something hazardous that causes you to get injured, you may be able to make a workers' compensation case, but also sue the property owner or the business owner for having a negligent situation when you were there delivering the product. Alors, c'est même chose ça tout. Il y a l'autre instance, côté que nous avons fait une livraison, côté. Mais là, nous avons fait livraison dans location ça, eh bien, gagner une défectuosité quelconque dans côté ça que nous allons à, qui causait un accident pendant que nous avons fait livraison ça. Eh bien, dans le cas ça tout, nous sommes capables toujours mener un cas accident dans le travail en passant par filière workers compensation. Mais nous avons un cas que nous sommes capables de mener comme négligence pour mettre propriété ça à côté que nous avons fait livraison ça, que incident ça arrivé. I would say the most common one we see also, other than the transportation, is maybe a contractor or a vendor is at your place of business. So we just had one of these a while ago. There was a contractor doing some work at a building, and as my client was walking by, they dropped something and hit her on the head. She was injured pretty badly. This is a couple of years ago. We were able to make the claim for the workers' comp. She was able to get the treatment for her head injury. But then we were able to sue the contractor
for the negligence of the employer that caused the accident. I don't want to get into the details, but it was a successful claim against not only the workers' comp, but again, the contractor who was working at their place of business while she got injured. Alors, en même temps, tout, ça a un autre type d'accident tout que nous sommes capables de gérer. Tant que un pile monde qui est en construction, ou vient faire une délivrer un côté, et puis pendant qu'on a fait délivrer, travailler pour compagnie, et puis un équipement, un outil sont tombés, le frappe dans la tête, nous avons une qui est un cas pareil. Et bien, dans le cas ça, c'est négligence de la part de compagnie ou travailleur. Compagnie ça, en même temps qu'on a mené un cas accident de travail, nous sommes capables de mener un cas contre contracteur ça, contre compagnie ça, qui était négligent, les outils ça étaient tombés dans mais tombés sous tête mon ça qui devait faire delivery ou livraison pour compagnie ça. Listen, I'm not saying that we're the only law firm that can do this, but it is complex. There's going to be some things that an attorney has to be aware of. They are independent. The personal injury lawsuit and the workers' compensation lawsuit are independent. I think it's helpful when you have a firm that does it together because we, as lawyers here, can coordinate the system. I typically let the workers' compensation case play out, let my client get the treatment they need, and then we pursue the claim against the third party. The other thing to be aware of is that workers' compensation does have a right to recover monies paid. They call it a lien if you are able to get a settlement or judgment from workers' compensation. It is a pretty complicated system how they get paid back, but it is important to know that they do have a right to get paid back. Eh bien, dans le cas ça, les que moun ça fait un accident dans le travail qui entraîné et un l'autre cas secondaire à l'autre partie qui est responsable pour ça privé, eh bien, dans le cas ça, tout, eh bien, workers' compensation qui déjà fin payé pour soins médicaux, pour traitement, etc. Eh bien, si il y a un corps que le monde a recevoir dans une third party compagnie, ça, eh bien, ils ont demandé pour rembourser en paye dans l'argent qui a été dépensé pour traitement pour le monde, ça, parce que le monde a servi avec rapport ça, pour générer l'autre cas. We have a few minutes here left on what you need to know about the law. I'm going to take a quick break. We'd love to take a few calls here live on the radio at the office. We're taking your calls live here at 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, if you have a question you want to ask us live, or you have a question you want to know about the law, or you're involved in a car accident, or God forbid you or a family member has to be involved in a work accident and needs our help, we're available anytime. I do urge you that if we're not here or I can't get to the phone right away, I've had a few calls this morning while we're here live on the radio, please leave me your name and your telephone number and I will call you back. I want to wish everybody a beautiful Memorial Day weekend, and hopefully you have a few calls. Remember, when you call in, you're not only helping yourself, hopefully you're helping somebody else in the community with those great questions that we receive. Alors, nous gagnons un petit temps toujours, nous-mêmes qui avons écouté matin, nous avons quelques questions que nous avons posées à l'avocat. Eh bien, même numéro de téléphone, nous avons les bureaux avocat, nous sommes capables de faire le tout matin, dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23, nous sommes capables de poser questions ça. Question ça, non seulement nous-mêmes, nous avons une réponse à lui-même, mais toute audience là qui a écouté avec nous là matin, il a bénéficié de réponses à questions ça, si au même tu as un problème semblable. Soit avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des tout fait un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir.
Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23. Dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. All right, we are back to what you need to know about the law. And we got a few minutes left to take some calls if you want to call on into the show. 954-523-5123, 305-545-5123. We'll take those calls live while we have a few minutes on this beautiful Memorial Day weekend. Just to finish up this last thing, if you are involved, and again, I don't expect everybody to come to this office, but if you do have a situation where you're involved in a workers' compensation case, I would bring up to your attorney whether or not they have some knowledge about dual capacity like we're talking about, and if they have experience with these types of claims, because you want to make sure that if there is a third-party claim, that somebody is doing everything they can to sniff it out and find it. We have found claims over the years that I think some other law firms may not have found, because that's one of the first things we do. When you come with a workers' compensation claim, the first thing we try to do is to see if there's another third party out there, someone else that we can go after to get you the pain, the suffering, and the loss of enjoyment of life. Alors, comme vous entendez, nous-mêmes, nous sommes capables de profiter de consultations gratuites. Et maintenant, il y a une question. Nous sommes capables de répondre dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Nous sommes capables de poser des questions ça, parce que toutes les fois que bureau avec avocat a cherché à résoudre le problème d'accident de travail, il y a toujours investigué pour voir si pas une autre partie qui est négligent, qui causait ça, si genre de travail que nous avons fait, ce travail conduit, délivré, on a l'autre côté, on bagarisé nous pendant que nous avons travaillé pour compagnie, l'a toujours exploré toutes possibilités qui gagnent pour être capable de nous satisfaction. And again, I want to tell you, these are not common. We don't see them very often, but you need to be looking for them. Another example I didn't point out before we leave is if you're working in a factory and one of the machines malfunctions, or you're working in the fields and one of the tractors or machinery malfunctions, and it's the result of someone else's negligence, not your employer or coworker. Can never be the employer or coworker. The word third party means somebody not your employer or worker, but if you have that, it's definitely something to keep an eye out for. And it looks like we are rolling down to the end of what you need to know about the law. I want to thank you again for joining us on this beautiful Memorial Day weekend. Want to remind you that we continue to be here celebrating our over 30 years together on the radio. We want to continue to do that together, and we're here for you if you need us. 954-523-5123 or 305-545-5123. I remind you, if I'm not available, please leave me your name and your telephone number, and I will get back to you as soon as I can. Thank you very much. God bless, and bonne fin de semaine. Alors, semblait nous arriver dans la fin programme pour matin. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté avec nous live de cabinet Kennen Vital. Et nous rappeler tout le monde pour tout cas accident de tous les gens, que ce soit dans le travail ou automobile, glisser tomber, tout l'autre cas de négligence, toutes l'autre affaires, sous affaires immigration, sous affaires divorce, tout l'autre bagaille, nous sommes capables de continuer à contacter cabinet Kennen Vital. Et nous sommes très contents de mettre tout 30 ans d'expérience que nous gagnons à disposition pour aider ou capable de résoudre le problème. Non, consultation aurait été gratuite et très facile. Si ou même ou pas capable de venir côté nous-mêmes nous capables de venir la caille ou l'hôpital, quel que soit côté qu'on y a. Confier à cabinet Kennen Vital qui développe pendant plus que 30 ans et qui continue à supporter nous, à faire tout le travail pour nous dans la communauté. 954 523 51 23 305 545 51 23. Nous disons tout le monde merci et passez bonne fin de semaine. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal.
des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.